Доброго времени суток, народ. С вами Павел, и я рад приветствовать вас на своем канале. Для тех, кто еще не подписан, огромнейшая просьба, подпишитесь, пожалуйста, и тыкните на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Да, мы продолжаем проходить Робокопа. В прошлой серии мы закончили Путь Пепла. Точнее, не мы закончили, а человек с странной фамилией, который пришел и закончил его путь. Ну и Льюис он между тем отправил в больницу. Ну, ладно, хоть в больницу, потому что я уже начал бомбить по поводу того, что ее убили. Потому что ее не могут сейчас убить. Это должно случиться позже. Так. Что у нас тут? Я даже не знаю, что тебе вкачать, потому что у тебя столько всего. Целых 3 очка. Но замедление мне вообще как-то не особо-то волнует. Давайте последний тогда в бой вкачаем. Да, применить. На, ты все еще тут сидишь. А, это наконец-таки плата для пистолета, что ли? Что это за плашка оперативки? I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Улучшение для авто 9. Ставь чип пустой разъем материнской платы. У чипов разные типы соединения и уровень усиления. Используйте чипы для питания других частей системы и для улучшения авто 9. Избегайте красных компонентов, редукторов, которые понижают характеристики оружия. Каждой материнской платы есть своя специализация, компоновка и преимущество. Можно использовать только одну материнскую плату за раз. Нажмите L. Нажал. И чё? Как это работает? А, их нужно перетаскивать. Все, я понял. Так, в таком случае мне нужно взять тройной чип. А его можно, интересно, поворачивать или не можно? Тоже вопросик такой. Весьма интересный. Хотя я могу взять, наверное, любое направление. Типа вот так вот сделать. Потом сюда воткнуть. Где-то я тут видел тройной чип такой, направленный в одну сторону. Вот этот. Вот. Ага. Угу. Вот так это, значит, работает. Ладно. Давайте сделаем вот так. Блин, как вот эти пятерки убрать? Или их никак теперь не убрать? Ну, я так понимаю, чтобы не дать заработать, например, вон той вон херне. А я же их могу убирать отсюда? Могу. Мне кажется, я понял. Да, давайте-ка вот это обратно сюда выкладем. Чтобы вот эта вот линия у нас не работала, нам тогда нужна сквозная херня вот сюда, вот так. Чпоньк. Больше крови. Ага. Вот сюда поставить сквозную херню вверх туда. А вот такую. Вот так вот. Чпоньк. У нас сразу заработала вот эта штука.
Вот сюда поставить. Вот такую штуку. Тогда у нас не будет активно вот это ухудшение. И вот это ухудшение мы тоже сможем, скорее всего, избежать. Поставить сюда вот такую штуку. Да. Да, да, вполне себе. Вполне себе. Только, наверное, можно это еще и пограмотнее сделать. В плане того, что можно, наверное, вот сюда вот воткнуть. Сейчас, что у нас тут такое? Разброс при стрельбе, урон от оружия. Давайте-ка вот сюда воткнем вот такую штуку тогда, чтобы у нас больше урона от оружия было. 11, 11. Сюда я другую воткнуть не могу получше. Но зато я могу воткнуть вот сюда получше 14-ю вот такую вот штуку. Что повысит мне значительно урон. Кстати, вот сюда можно 19-ку воткнуть. По идее. Вот сюда. Так вот, хоякс, 19-ка. Все, это ж максимум, что я могу сюда вкрячить. Ну, сюда можно 12-ку на самом деле даже вкрячить. Жалко, что их поворачивать нельзя. Так бы можно было что-нибудь так побольше сюда понавтыкать. И поинтереснее. Ладно, хрен с ним, объединение чипов. А это что такое? Добавить, добавить, добавить. А почему именно в таком порядке? А типа я не могу сюда, вот, например, 14. Вот оно что. Так как вот эта вот херня работает? Так и не понял. Короче, вот сюда 14. Сюда 11, сюда 13. Ага. Так, плата. Вот это уже интереснее. Значит, сюда могу воткнуть 15-ку. У меня освободилось 14. А это объединение... Мне, по сути, надо, наверное, сделать вот так. Сделать вот так. И сделать вот так. Объединить. Блять, а почему именно такой объединился? Какая-то хуета. Ладно, хер с ним, не будем просто так все тратить. Все, типа, у меня все заработало. Плата. Да, плата работает, все хорошо. Все, назад. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Блядь, материнская плата, которая вставляется в оружие, в которую вставляются чипы. Это что он потом тут будет... Системным блоком наперевес бегать? Я не понимаю.
Но плата, которую мне дали, она реально очень сильно похожа на плашку оперативки. Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. Информация медицинское страхование здравоохранения OCP Детройт. Офицер Курц. Отвечая на вопрос, можем отметить, что в случае досрочного выхода на пенсию медицинское страхование, которое располагается на вас и вашу жену, будет прекращено. Его невозможно будет продлить. Мы беспокоимся за здоровье вашей жены, так как она активно пользуется страховым пакетом для лечения онкологических заболеваний. Поэтому рекомендую вам продолжать работать полный срок. Murphy, do you have a minute? Давай. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Ковальский. Ну-ка, выздоравливай, Льюис. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Так, ну да, раздевалка у нас здесь. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. А чё ж ты без полотенца сюда пошел? Братья в синем. Рамирес, я оставлю твою форму в шкафчике и даже дырки от пуль заштопал. Можешь не благодарить, но если услышишь, что ты снова назовешь меня бабулей со спицами, будешь патрулировать улицы в одних трусах. А, вот оно и полотенце. There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner.
speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Так, по-моему, где-то тут тоже можно было спуститься вниз. Либо я ошибаюсь, либо не ошибаюсь. Нет, все-таки ошибаюсь. Значит, только с той стороны. А, вот он спуск. Ну да, помню, где-то тут уже два спуска. Один в том конце, один в этом конце. Piece of shit. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Ну, давай посмотрим. I guess you don't have any problems with it. Да, по-моему, все хорошо с твоей пушкой. Стреляет она нормально. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. it is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Murphy, do you have a minute? Есть, конечно. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Так. Открытку подписали. Теперь можно в офис Рида отправляться. Рид, правда, сам у нас тут шатается почему-то. Но он, наверное, не хочет пересекаться с этим мудачелой, который там. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff.
Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Че закидалово, блин? Sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Working perfectly. Че, я должен теперь обойти все компьютеры, которые тут есть, или что? Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Huh? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Ну, пойдемте, теперь у нас есть возможность I'm подключиться к telling you, компьютеру. this is incredible. Just type in your search. Так, опять по клавиатуре все. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory?
Получается, что так. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Покидаем участок. Так, зачем я там побежал? У меня же гараж здесь. Конечно, я хочу покинуть зону. Чем мне тут еще делать? RoboCop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? RoboCop? Don't do this to me. Not on my first day. Че за идиот? И очень сильно похож на Майлза Моралеса. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Блин, ну Льюис по рации было слушать приятнее, чем этого. Ладно, хоть тут тебе ордер не требуется, чтобы двери открывать. Поделиться сомнениями. Слышал, что кому-то не нравится, что я приказал избавиться от Ньюка, который мы стащили у этих грязно-горячих голов. Уличные стервятники наркотики не принимают. У нас есть правила, и если хотим построить империю, нам надо их придерживаться. Кого-то это не устраивает? Давайте скажите мне об этом. Я с радостью отрежу язык тому, кому не нравятся мои приказы. Шипастый. Какой... Какой лидер прям этот шипастый. О! Соединение плюс 15.
Вот что за соединение я находил до этого в ящиках OCP. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. There is blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look. Ты прям капитан очевидность. 2 из 3 улик. А где 3-я улика? А, пулевое отверстие. Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Я так понимаю, мне туда. А что вот это за помещение такое, которое я мимо прошел благополучненько? Не зря пошел. Еще один ящик OCP. А почему с этих ящиков так мало падает? С предыдущих ящиков там по 3 давали. Что за жлобское OCP здесь началось? Ай, ни хрена себе, то есть можно схватить с мотоциклом прямо. Ну-ка, дайте-ка я попробую. Да, отлично. Так, господи, раз ты бомжи что-то могут мне сделать. Я их могу на лету с мотоцикла схватывать.
Откуда на территории этих уродов столько ящиков OCP? Тоже вопросик такой. Look out! It's RoboCop! Attack! You're dead, Забавно. Get cover! Чё? Выебонов-то было. А, блядь, точно, я ж забыл, я бьюсь этой фигней обо все. Я ж надеюсь, модифицировать оружие я могу в любое время. А, я понял, поломанная стена. Так, запомним, вот в этой комнате, вот в этом вот помещении есть... А чё? А, я понял, почему у меня постоянно появляется дробовик в OCP. Ну, покажись. Спасибо. Деревянные поверхности простреливаются, причем очень хорошо простреливаются. Это тоже приятненький бонус. Где-то там кто-то один стоит, настреливает по мне. Давайте-ка, наверное, аптечку заюзаем, сбегаем обратно, подберем еще одну аптечку, чтобы у нас было их всегда максимум. Там кто-то орет впереди. Место расследования. Ай, мя-мя. Кто там орет? А, то есть я мог, по сути, к ним сюда ворваться вон через ту стену и не получить дамага. И в замедлении всех их расхерачить здесь нахрен. Ну давай рассказывай, что ты, кто ты, что тут делаешь. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill.
Do not move until I return. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Ну, я так понимаю, получается, теперь выходим отсюда. А, все-таки чел с пулеметом было. Мне что-то показалось, что у него нету пулемета. Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony, proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. That whole area is out of police jurisdiction, and according to the new policy, if we wanted to legally be there, we need to be OCP executive. And I'm sure you know what Becker's standpoint is. I believe I do. I'm starting to understand why you're a handful. Тупые байкеры. Ха! Вообще ничего сделать не могут. Так, навыки. Что я тут начинал качать? Давайте-ка бой, наверное, еще подвкачаем. А еще вот у меня вопросик такой вот здесь. Могу ли я тут что-то поменять на что-нибудь более хорошее? Или не могу? Не, пока больше более нового и более хорошего у меня тут ни хрена нету. Могу сделать только хуже. Но хуже нам делать ни к чему. Давайте подлечимся. Немного не ожидал я, что они у меня сейчас могут из-за спины появиться. Идти прямо на противника, блядь, и не попасть в него ни разу. Только я так могу. Подлечимся на всякий случай. Чел с гранатометом. Да вы, блядь, рофлите нахер надо мной. Был чел с гранатометом. Охренеть, заюзав аптечку, я, ну, промахнувшись мимо юзания аптечки, я только случайно нашел удар рукой. Я, кажется, могу дать в торец кому-то. Эту фигню я до сих пор не могу использовать, потому что мне нужен какой-то невероятный уровень выносливости. Блин, надо выносливости себе вкачать, чтобы я мог подходить вот таким вот хреням и восстанавливаться спокойненько. А что там музыка замолчала?
А где этот ебаный связист? Я думал, его можно снять. А он просто будет постоянно там стоять и призывать себе подмогу? Ну давай, на следующем круге я тебя должен подбить. О, одного байкера подбил. И где этот ебаный связист? Я думал, что он где-то тут сидит. Ну ладно, по крайней мере, я сюда точно не зря пошел, потому что я нашел аптечку и нашел еще ящик с этими, с модификациями для моего оружия. Побежал на гранату, а не от гранаты. Все-таки вопрос актуальный и открытый. Где этот пидор, который помощь призывает постоянно? Так, Кузак против Дельта-Сити. Критики мэра Кузака иронично называют его определенно амбициозным. Он не только приложил руку к разрушению Детройта, но теперь собирается разрушить и город, который даже еще не построен. Конечно же, речь идет о Дельта-Сити. Это ведущий проект OCP, и его также называют городом будущего, в котором бедность и насилие должны полностью отсутствовать. Но мегакорпорация испытывает сложности в пути реализации своего смелого плана, во многом из-за мэра Кузака. Тем не менее, приближающиеся выборы могут резко изменить ситуацию. Если бы администрация города была получше расположена на OCP, работа на Дельта-Сити могла бы уже начаться, при условии, что мэр Кузаку не переизбирается. Каковы возражения Кузака по отношению к проекту Дельта-Сити, бла-бла-бла. А, понятно. Аптечка, вот за аптечку спасибо. Ну и такие же они страшные, если их хватать и бросать об стену. Правда, они еще ни разу до меня не добегали, по сути. Что-то его опять начинает подглючивать, блин. Ну, найду я Брикса или не найду? В конце-то концов. Блять, опять начинается. Вот третий раз уже к концу миссии он начинает подлагивать. Почему-то. Че, не можете его подремонтировать?
Потому что в фильме у него были основные проблемы только из-за того, что эти OCP-шки лезли ему в мозги, и ему было от этого плохо. Потому что его пытались заставить делать то, что он не хотел делать. А тут в чем проблема? Ошибка, блядь. Дан хоть стабильно идет и собирает то, что надо собирать. Угу. А, я очередную плату нашел. Нифига себе, вставить кассету. Окей. I knocked his fucking tooth out. Well, cop, now we know you won't be leaving here in one piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble, and trouble upsets me. So really, this is your fault. Do whatever you want. But soon the cops will... No cop of any kind is going to show up here anymore. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy... Would you like to join us? A fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer, spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces? And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really pisses him off. Ну, понятно. Короче, тебе надо будет идти дальше искать Брикса. Да, господи, задолбал ты. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. RoboCop, I really hope you find him. Да я попробую. Но попробую уже в следующей серии. А эту серию надо бы заканчивать. Так что, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, тыкайте комментарии. Пишите лайки. А на сегодня всем пока.